Всем привет! Всех обнял, приподнял, с вами Иллинойс, и мы продолжаем проходить Kotar, Святой Котар. И если вам понравится видео, и вы не подписаны на мой канал, то прошу вас подписаться на него, вам это будет несложно, а мне приятно. Думается мне, что конец близок, и может быть эта серия у нас будет последней. Так, мы с вами пришли в точку под названием Пепел. Тут такой момент. Зря я поторопился. Надо было все-таки сходить к хижине. Посмотреть, что мы могли с ним, с Николаем вдвоем там сделать. Но теперь, наверное, уже туда не вернешься. Сохранялся я давно. А автосейв у нас срабатывает с перехода на новый экран. Такие вот дела. Ну ладно, что поделаешь, ничего не поделаешь. Так, значит, играем сейчас за Николая. У нас очередное видение. Появилась мать. Надо пообщаться, наверное, с Бенедиком. Так, ну походу с ней надо разговаривать, да? Such a beautiful place. The yellow color is so soothing to my soul. If it only wasn't for the ashes at the bottom. They ruin the perfect image. Тут такой момент, я не знаю, может быть это галлюцинация у него в мозгу, или все-таки это мистика какая-то. Я все-таки надеялся, что эту игру обойдут стороной в плане вот этого несуществующих вещей, всяких там духов, призраков, всего такого. Я думал, что здесь все-таки будет просто какая-то секта, вот эти подзалупные упыри, это вот подлунные упыри, вот эти, это вот обычные люди, просто переодетые в костюмы. Я думал, как-то вот так вот все это будет. Но, видимо, что, наверное, здесь что-то будет связано и с мистикой. Очень-очень жаль, хотелось бы все-таки, чтобы такого не было. Ну, ладно, пообщаемся с матерью. Так, столбы. The perfect place for the weak and for fools. Via cadaverum. А что надо сделать? That is not a viable option. The perfect place for the weak and for fools. The spring of the Henna River, murky and completely lifeless. The ordeal by water was carried out here, where witches see the world upside down. Nikolai, do you see anything that could be an entrance? No. You're acting weird again. What's wrong? Nikolai? О, так. Nikolai? My, what a beautiful full moon night. In a place of great suffering. What moon? There's no moon in the sky tonight. The moon is always here. And tonight it is perfect. Via Cadaverum, the road of cadavers, or as they call it in this valley, Putlesheva. It's completely overgrown,
But on our way back, we should try heading this way instead of the rocks. The old road of cadavers that leads to the Grimalda castle. First, we find a way into the mountain, or fail to do so. Then we try using this overgrown road to get back to town. Ничего не пойму. The old road of cadavers that leads to the... First, we find a way into the mountain, or fail to do so. Then we try using this... А, вход... If I didn't come here, thoughts like this would never cross my mind. You have to figure out where location is, but once there, to enter Udav, you must look for place where witches see world upside down. That is how body of sister, Jadwiga, always told me. Place where witchcraft beings see world upside down. The spring of the ordeal by water was carried out here, where witches see the world upside down. I see nothing here, and Nikolai isn't helpful. He's acting weird again. The spring, the ordeal, where witches... I see nothing. Так, Никола. Николай. Ты давай это. Помогай. Все, я понял. I think I've found the entrance. Follow me. I'm going in. God, where? Into the water? Just do as I say. Trust me for once. Мне Николай начинает напоминать голову. Горлума. Are you insane? Come out of there. Моя прелесть. Nikolai! I can't see him and I hear nothing. What should I do now? Да что? Не знаю. Свалить отсюда. Можно как-нибудь свалить? Не, ну нам надо так и так путь искать. Мы, кстати, родители... Really going to follow him? Не, подожди. No, no, I can't. This water is plagued, cursed. God knows what. Подожди. Вот так вот сохраним. Ну погнали. Да погнали, что теперь? Help me. Думать. Are we dead, Nikolai? The monster. You heard the monsters in the spring, too? What were they? Thousands of tormented souls screaming. Screams so horrible they hurt. I've never felt so much pain. Deep, visceral agony. It seemed to go on forever. Monster is behind that rock. You're talking about Nermin? The king of Saborans. What rock? Victoria is alive behind. How do we get through that rock? Nikolai, where's the rock? Talk to me. He's losing his mind or playing with mine. Either way, I'm on my own. Так, Никол. You've opened the Sekvra book. Why would you do that? Victoria is near, alive. Close it. It's dangerous. No! We must pass through! What's going on with you? Monster is here.
I feel it. How can you feel him? He's close. I feel it. How do we get out of here? Sekvra is the key. What do you mean, the key? The solution. To what? Key to get to Victoria. I'm not comfortable doing this, but I have no choice. What do these symbolize? The gods of Arizat. The moon must be Kasag. What about the rest? The gods of Arizat. Irkur Arizat. They call them the Utaloks. Utaloks of Arizat. Are these sigils? Sigils of the 7 Utaloks of Arizat. I read about them on a wall below the church. Gods. Gods of Arizat. The kingdom of soul slaves. I don't recognize this alphabet. Saboran script. Can you read it? No. These dastardly pages you drool over are getting us nowhere. Close the cursed book. Will you wake up? Look around you. There's nothing to see. We're trapped here. Rocks. Look at the rocks. I believe rocks are the key. And you are right. Sekvra should rest now. Ну да, поведение прям как у этого, как у Горлума. Есть. It's wet, has a peculiar yellow color, and sulfuric smell. I feel a gentle breeze against my face and throat. It must be the passage Nikolai speaks of. It's full of narrow, deep crevices. They look strange, doubtfully a work of nature. It's full of small crevices, top to bottom. God, the symbols. I see them. Crows, trees, the moon. Irkur Arizat. Symbols of gods. Ancient carvings. Interesting. These same sigils are on that page, right? Yes. They must have been carved eons ago, same as the symbols. Sigils of the 7 Utaloks of Arizat. И что? Nothing to see here. Just a dank rock. Я понял, если не те же знаки, символы, что были в книге, что теперь? I understand. The same sigils and symbols seen in the book are on these walls. What now? We open the passage. How do we get through? We must work together. But how? Tivaleba Kasag. What? We must get to Victoria. Open the book. Let me see those pages again. No. Why? I can't find a connection with the carvings. Mother says Sekvra is mine. What?
Sakvra must rest now. We'll need it later. He must be seeing Yadviga. I have to hurry up and find a way out of here. Adziris Simartle. Get yourself together, Nikolai. Wake up from this, from whatever is happening to you. Two must hunt. Two must come back. Two must work together to pass through. What are you talking about? Text said, 2 Saborans go out to hunt. 2 must come back to pass through. The text from the book? You said you can't read it. Mother read it to me. И как же мы должны объединить усилия, чтобы открыть проход? How do we work together to pass through? I stay here, by this rock. You go to the other one. The other one? You mean the one with the symbols? Yes. Irkur, Ahrisat, symbols of gods. Then what? What about those symbols? You push one at a time. Push a symbol. Then tell me which sigil I have to push. So if I push the symbol of the moon, I have to tell you to push the sigil of Kasag. Good, Benepic. Good. Kasag is the god of moon and existence. I remember. I get it now. Kotar wrote the solution on the wall of his crypt, the Utaloks of Ahrizat. Belzis is the god of the lost mind, Rashahaz of the trees, and Ashreor... I'm not sure. I can't remember the rest. Utuloks are rising. Matanbal, Ashreor, Nazash, Rashahaz, Belzis, Kasag. Ты давай, не матерись тут, пожалуйста. Что заматюкался тут вовсю? What if I miss? What if I tell you the wrong name? The king is coming. Nikolai! His mind is fading into nothingness. It must be the malevolent sway of the book, heightened by this evil place. I'll try to get it right. Push Ashreor! Pray to Ashreor before looking for human flesh and blood, the god of hunting. Да я... Push Matanbal! Push Rashahaz! Push Yatkach! Push Nazash! Push Belzis! Push Kasag! King Kasag, god of moon and existence. Ну ни хрена ничего. Tivaleba Kasag. Adziris Simartle. Umtvare. Kortsi. Irkur Ahrizat. Taba. Tivaleba Kasag. He did his part. All sigils are pushed into the rock. Death is coming. What now? All the symbols and sigils are in, but nothing happened. Kasag is waiting. Уже начинает напрягать, если честно. Как я должен был догадаться? I think I see the rock moving. This could be it, Nikolai. Come, let's go. Death is coming. Kasag.
Да, грустно, грустно. Нашампурили нас. По полной нашампурили. Продолжить игру. Хорошо, заново. Так, давай-ка я сделаю, знаешь, что? What's going on? How The key. I don't recognize this alphabet. Saboran script. Can you read it? No. Так, знаешь, что сделаю? Ну, а как еще? Делаем фотографию. Это ерунды. Все. What do these symbolize? The gods of Arizat. The moon must be Kasak. What about the rest? The gods of Arizat. Irkur Arizat. They call them the Utaloks. Utaloks of Arizat. В смысле? А ты будешь как-то продиктовывать, кто, как, кем является? What do these symbolize? The gods of Arizat. Ахразах. The moon must be Kasak. What about the rest? The gods of Arizat. Irkur Arizat. They call them the Utaloks. Utaloks. Are these sigils? Sigils of I read about them on a wall. gods. These dastardly pages. Will you Look around. There's nothing to see. Rocks. Look and Я не понимаю. Nothing. Interesting. These same sigils are on that page, right? yes. They look ancient. Must have been carved eons ago. Sigils of Блин, а как я должен Ну ладно. God, the symbols. Crows, trees, the moon. Irkur Arizat. Symbols of gods. Ancient, just like the sigils on the other wall. Так. Crows, trees. Николай, давай пообщаемся. I understand. The same sigils and symbols seen in the book are on these walls. What now? We open the passage. How do we get through? We must work together. But how? Tivalöba Kasag. What? We must get to Victoria. Open the book. Let me see those pages again. No. Why? I can't. Mother says Sekvra is mine. What? Sekvra must rest now. We'll need it later. He must be seeing Yatviga. I have to hurry up and find a way out of here. Adziri Simartle. Get yourself together, Nikolai. Wake up from this, from whatever is happening to you. Two must hunt. Two must come back. Two must work together to pass through. What are you talking about? Text said 2 Saborans go out to hunt. 2 must come back to pass through. The text from the book? You said you can't read it. Mother read it to me. Так, ну давай. So how do we work together to pass through? I stay here, by this rock. You go to the other one. The other one? You mean the one with the symbols? Yes. Irkur, Ahrizat, symbols of gods. Так, что дальше с этими символами? Ну ладно. Then what? What about those symbols? You push one at a time. Push a symbol. Then tell me which sigil I have to push.
So if I push the symbol of the moon, I have to tell you to push the sigil of Kasag. Good, Benedict. Good. Kasag is the god of moon and existence. I remember. I get it now. Kotar wrote the solution on the wall of his crypt, the Utalox of Achrizat. Belzis is the god of the lost mind, Rashahaz of the trees, and Ashreor... I'm not sure. I can't remember the rest. Utuloks are rising. Matanbal, Ashreor, Nazash, Rashahaz, Belziz, Kasag, Yatkach. What if I miss? What if I tell you the wrong name? The king is coming. Nikolai! His mind is fading into nothingness. It must be the malevolence. I'll try to get it right. Так. Жесть. Просто жесть. А я не могу угнать отсюда. Да, реально не могу. Все, не вариант. Так, давайте я сохранюсь. Мне как бы уехать бы отсюда бы. Могу ли я куда-нибудь... Подожди, а где он там говорил? Кто что-то где-то как-то отмечал? Символы. Так, Матанбал. Вот они знаки, символы. Касага, бог луны и бытия. Биилзис, бог утраченного рассудка. Ага, вот так, так, подожди. Биилзис, это бог утраченного рассудка. Рашахас, деревьев. И Ашриорер. Я не уверен. Остального я не... Блин! А я не могу уплыть. Those horrible voices in there. I thought my time had come. I will not go back inside. I pray there is another way out. Это жесть какая-то, подожди. Ну так дело не пойдет. Так, Бенедикт Кас... Так, как он там Он начал перечислять? Матанбаал. Да ну не, ну я не понимаю, а... Плоть и кровь, охотники, деревья, закрытые глаза, разъяренный человек, вороны. Разъяренный — это плоть и кровь. Вот это рассудок. Вот это деревья. Подожди, аж... Николай, ёптель, ты бы это как-нибудь все-таки, блин, помог бы мне. Чего? Кого? Ты о чем вообще, Ну ты то есть тут вы предлагаете мне сидеть и подбирать вот эту ерунду всю? То есть у меня есть... В смысле? Как я должен... Это что за чушь? In short, it says if I ever need him again. It's the epitaph. It occidit. It's Latin. It's the epitaph. Я что должен... Ну это же бред. Это полнейший бред. Подожди, Уаль. Yaakov found where entrance in Udav is. Line in middle. You have to figure out that is how
I did not tell you because of I am guilty for that. I do not deserve God. I will fall further. I brought only God help you find the right path. Да ну это бред. Ну реально бред. Ну это вообще просто нереально. Ну как вот это я сколько буду перебирать здесь? У меня времени столько нет, чтобы сидеть перебирать это все. А как он там начинал? Матанбал. Ашриориор. А у меня сколько богов есть? Раз, два. 3. Всего 3 бога. А здесь сколько? Вы охренели, что ли? Это я сколько комбинаций должен перебирать? Это невозможно. Это очень долго будет. Или я не понимаю что-то. Да сам ты тварь. Иди в задницу, тварь. Я тут пытаюсь разгадать этой твары. Охренеть вообще просто. Подожди, может быть где-то надо, где-то может быть по мере прохождения можно было что-то прочитать, но я вроде бы все пытался читать и нигде ничего пропускать. Ну, знаете что? Сидеть с этим делом я не буду, я так не смогу. Это там мало информации очень. Это сидеть тыкаться. Не перетыкаться. Нет, конечно, реально подобрать это все, сохраниться и, ну, какой-то период времени прям реально потратить надо будет на то, чтобы перебрать все комбинации. Да, где-то, видимо, я профуфлыжил подсказку, где-то что-то я не увидел, но тут момент такой, что давайте просто воспользуемся подсказочкой, ну, потому что, ну, нереально это, я не знаю, как я буду это все разгадывать. Что для открытия необходимо объединить усилия. Вырабатываем общую стратегию. Какая общая стратегия? Подожди, может быть на этих знаках какая-нибудь информация есть? Да я тебя понял, блин. Ты... Корт. Да, это... Ну, я так понимаю, что надо сидеть, перебирать. Но у меня, ребят, на это времени нет. Поэтому извиняйте, извиняйте, просто извиняйте. Но я это пошел, короче... Сейчас подсказочкой воспользуемся. Ну, не знаю. King Kasag, god of moon and existence. Вот охотники это 100% эти. А-а-а. Подожди. А почему так? А он же перебирал Матанбал, Ашриор, Назар. А здесь и в конце... А почему так? Странно, подожди. Ну, окей. Ашриор, это я с охотниками разобрался вроде бы. Pray to Ashraor before looking for human flesh and blood, the god of hunting. Деревья. Рашахас, да? God of natural cathedrals, full of shadows and leaves.
Push Matanbal. He who sends his minions А, to ну take либо так. your rest, the god of nightmares. Push Nazash. Prince Nazash, god of flesh and blood. Push Yatka. The god of crows, Yatka. Push Belziz. He takes your conscience, beliefs, and values. Leaves nothing but primal fears and instincts. Pure madness. Nikolai, look. Something is moving. The king is coming. Tivaleba Kasag. It worked. Victoria! Wait! Dear God. The land of death and malice. The Saborans' settlement. I'm alone again. Every time things get bad, that man disappears. Either physically or mentally. I should follow the light and hope for the best. Like I have any other option left now. А, то есть. Fallen boulders blocking the stairs. It's impassable. I can't even see where they lead to. Всегда надо проверять такие моменты. Может, тут что-то будет интересное. The floor inside is full of holes, just like in the catacombs below the house. It might be the tribe's graveyard, but I'd need a source of light to find the body I'm looking for. Надо свет найти нам, а у нас нет света. У нас есть ключ этого хатура, который мы так и не использовали. Ой, ё-моё, подожди. Вот сюда можно еще зарулить. It's pitch black inside. I should find a source of light before venturing forth. Угу. Свет нужен. Ладно, погнали. Нужна нам тут света. Без света никуда. This must be the Temple of Truth, where the ritual... No, please. No more. Victoria! Please. God, is that really her? Victoria? Kill me, please. Calm down. It's me, Benedict. Brother? Хера себе. Она живой труп, у нее нет лица, нет ушей. She's a living corpse. She has no face, no ears. Что так? Что осталось от моей сестры? Я вижу лишь оболочку того, что было человеческим существом. What's left of my sister? All I see is the shell of a human being. Benedict? Where's that monster? I don't... Вот он, этот монстр. Вот он, монстр этот. Тварь. Where have you been? We must get... No! I had to find it.
You had to find what? The body. Jadwiga? You found her body. Where is it? She's standing right next to me. You had nothing in your hands, and nothing is standing next to you. What is wrong with you? Only I can see my mother. You always seem to disappear when it gets dangerous. There's nothing funny about it. It's your ignorance that makes me laugh. You don't know what it's like to be in this agony. Agony, you say? Look what that monster did to my sister, the wife you've been longing to find. It's him. Who? Listen to me. My mother will get us out of here. Just calm down, and everything will be fine. Your mother is long dead. It must be that you're seeing the spirit of Jadwiga. No, 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 and no! How many times have I told you to get rid of that book? Sakvra stays with me. I need it. Jadwiga is part of the book. She's eating your soul. She's my mother. You can't see her because you're living a lie, separated from reality. It's him. Nikolai is the monster. The book has nothing to do with her. She came back into my life after I ended Nerman's. All thanks to my wife, who is both a blessing and a curse to me. You killed Nermin? When? This is all your sister's fault. And you did this to me. You made my life a nightmare. What are you talking about? I had to do it. I had to kill Nerman. He was about to kill Victoria in that house. She should have never brought us to Sveti Kotar. Not followed her father's letter. If only she did not care about her fool of a brother. Things would have been different then. I would still have my family, my baby and my wife. And I wouldn't have this thing growing inside me. This monster mutates me into something inhuman. Так это ты, монстр, которого мы искали все время? Are the monster we've been looking for this whole time? I am not the monster. The monster lives inside my body. You need to calm down now. We can help you. God can help you get on the right path. We have an exorcist among our ranks in the monastery. You just have to resist until we get back home. Ha! Only my mother can help me. Look at your wife. If you had the courage to kill Nerman for her, then you must find the strength to subjugate his spirit and take control of him. You can do it. You must do it for Victoria. From the day I was born, they said I was a sin. God's degenerate. No one stood up for me. No one. And no God listened to my prayers. No one, except for my mother. She protected me. She guided me. And she made sure to silence those vile voices at the orphanage. In this tragedy, she comes back to me. And now I should listen to you? A man who cares only of what God has to say to him? Why listen to a spawn of the murderous Dayanani bloodline? Wait, this is not who you are, brother. Forces of evil are manipulating your thoughts. I listen only to my mother. If I kill you and Victoria, I will be rid of the monster inside. I will be free. And I will have my family back. My mother and my baby.
who will be raised from the dead. You killed our baby. You dragged me here. You tore my face off. And you made me listen to the maddening voices from below. You did that, not the demon. It was you, monster. I am not guilty for what has happened. It's you. And you should blame your brother. No, Nikolai, wait! What did you think? That I was following your orders because you're smart, capable, and so thoughtful of others? Nikolai, we are family. Look at your sister. I said, look at her. This is on you. You did that to her, not me. Now look me in the eye and tell me you are guilty for everything. Words cannot describe how devastated I am for Victoria and for the deaths of all these people. But God is witness to your evil deeds. Так, ты убил мэра Святого Котара. The mayor of Sveti Kotar. My hands did, not my soul. It was Nerman who wanted him dead. Так, еще раз. You killed. My hands did, not my soul. It was Nerman who wanted him dead. Так, Люсия, это бедная женщина. Lucia, that poor lady. You slaughtered her like an animal and made me believe it was Nerman who came to the house. She had to go. She saw the crow from my nightmare in me. The spirit of Nerman. You killed Henry too. He was about to die anyway. And he wanted to take Sakra from me. А кто убил сирот? Killed the orphans. I had enough of listening to them and seeing how mean they were toward that poor child. So I silenced them once and for all. They had to die? They were the only children left in this town. No one's left to miss them. You committed the same sin of the witch nun from Minsk, your mother. Why did you lie about not knowing where Victoria was? You mindless, godly man. You could have killed us anywhere you wanted. In Budapest or the moment we stepped inside that house. Nerman knew how to get here, not me. That is why I needed you. To find the way so that we could be here together, as a family. Why drag us to this temple? I follow the words of my mother. It is where the ritual must take place. I recall Vera telling me Nerman requires prey for the ritual. I was so blind, stupid. I want you to ask yourself, how are our deaths going to help you? Think about all the sins you've committed. Put that knife away and think about it. It's not too late. If you kill us now, you will become that same monster you are trying to destroy. No! Tifoleba Kasag Hadziris Simartle Tivit Gadasasvlele. Nikolai, Yadviga is using you to fulfill Kasag's prophecy. You need to stop this. The demon. Fare. Да сам ты тварь, ты достал, слушай. Охерел, что ли, тварями обзываться? Ты говно. Fare Kortsi. Хватит ты еще, ты там твиттер, что ли? Ты твиттер запустил? Твиты там захерачишь там. You are just being Вовсю. used for a vile cause. Listen to my voice. Bow before me. I am to become the king of Saborans. I'm afraid this man is beyond salvation. I should act. God forgive me. Так.
Врезаться в Николая и повалить его на землю? Или вразумить? А что сделать-то? Или попытаться вразумить? Не знаю. Надо подумать. Попытаться. Да нет, врезаться. Я думаю, повалить его на землю. А что делать? Ну, надо гасить его, мне кажется. Ну да, мне кажется, вот это надо делать. Ну а что, вразумить, если я сейчас буду вразумлять его, он мне сейчас пырнет ножом. Ну давай, наверное, так. Столкнуть Николая в дыру. Надо было нож вырывать. Да ёперный театр не то выбрал, блин. Tivaleba kasargum tvare kortsur kortvit. Kasag nazashiat ka. Russia has matan bal belzis. Ashreo. Utulak sirkur achrizad. Utulak sirkur achrizad. Utulak sirkur achrizad. Так, все не то. Меня не устраивает. Продолжить. Так, сейчас опять это долгие вот эти вот замуты, всякие вот болтовня, конечно. Прям вот это вот под конец прям очень долго все сделано. Так, чувак несет этот невидимый ящик. No one in the what? Wait. What? Так, ну, наверное, тут все надо выбрать, да? Вот это долго очень. Так, врезаться в Николая, попробовать отобрать нож. Не-не-не-не-не. Ну покажите-то! Ну ё-моё, ну чё, сложно показать, что там творится-то? Там чё, гачи-муви, что ли?
It's over. Чё было-то? It's over, my sister. Kasag is with me! Mother is with me! Dear God, he's holding on the root. Take the knife from the floor, cut it! Let him rot in Ahrizat. Так, и чё? Nikolai hangs above the endless abyss, gripping the root for dear life. He'll manage to climb up if I don't act fast. Подожди, а что мне надо? А. Какой-то магазин тканей там еще есть. God, no! What? You'll never do it. What are you waiting for? Cut the root! I'm holding your body, your soul, your everything. He has my Bible. He must have taken it from me in the struggle. Let me climb up, and I'll give it back to you. I promise. Benedict, cut the root! Do not listen to him! It's just a book! Да перерезать корень надо. Этот ублюдок не должен жить. God will understand. You won't dare! I will eat you alive! No, Mother, save me! Полетел, ублюдок. Давай, до свидания. Лети туда, вниз там. К черепашкам-ниндзя. Они тебя сейчас на обед сожрут. В качестве пиццы. Victoria! I feel so strange and weak. Магазин тканей. Что это за магазин тканей? Что за бред-то? Как там, магазин тканей в Сокольниках? I can finally let it go. We'll find a way out of here, and you'll be taken care of. You're bleeding. It's nothing. Don't think about me. Let's leave this accursed place. Can you forgive me? Sister? About Mother. I should ask for forgiveness, not you. I did the same thing as Father. I left. I am so sorry for everything you've been through. It's my fault. I've been wrong and blind, Victoria. I should have been there for you. Forgive me. Shh. The question our father always asked. What is true faith? Yes. Well, I think you finally know the answer. Блин, что творится? Ни хера не пойму. Что такое? Под конец как... I've been longing for this moment for far too long. What? Who are you? Don't you recognize me? Victoria? And who else would I be? What are you doing here? I'm your sister. I live here. This is our house, you silly. Am I dead? Dead? You have more life in you than ever before. I'm not sure about that. I feel weak. The more you sleep, the more tired you feel. But don't you worry about a thing. It'll pass soon. The last thing I remember is being with you
inside the mountain. What were we doing there? You were all grown up, without a face. And I think you died in the end. You've always had a vivid imagination, brother. It was just a dream. Relax. But it was all so real. I don't think it was a dream. Come, you should get up now. Father and Mother are waiting for us in the basement. What are they doing down there? She always detested that place. They just said they want to talk, but I know that is a lie. I heard them saying we should prepare for what's coming. And what would that be? A great evil. The witch? Or the moon ghouls. Come now, let's go meet them. Ой, что я сделал? Ё-моё, нажал случайно. I don't feel well. It's like I'm losing control over my limbs and thoughts. Что она сказала? Подожди, я сейчас играю за кого? Я за взрослого играю. I can't see anything outside. It's dazzling. And the smell. It's like the entire forest is on fire. It's so red. It looks to be on fire. Has Judgment Day come? It's the tree from the forest. What was the name? Ah, the Forest of Carcassa. Главное, эти все морды, видите? Ну, эти такие кровью покрытые. Was it a dream? What was his name? Nikolai or Nermin? I think someone ate the eyes. Так, чё-то я ни черта не пойму, что происходит-то? Что творится? Here's our hero. Are you Detective Mostov? Oh, don't act like you don't know what I'm talking about. You saved a lot of people. You really are a hero? My silly brother. How? The inhabitants raised their voices, broke free from their chains. Things are different now thanks to you. I saved you from the mountain and it was an honor. But you saved this town from falling into the abyss. I just rescued my sister. Sacrifice. That is what you did. You are a local saint now. A kind of Ivan Kotar, I'd say. And let me tell you something. You saved me as well. Thanks to you, I now remember who attacked me. I did? I mean, who attacked you? It was Hatur. Now I don't have to fear. I don't live in a lie anymore. I know who I am and what I want. I have found my true faith. Go now. Don't let me hold you here. They're waiting for you down in the basement. Oh, and Benedict, I forgive you for denouncing me. It's all right. Nothing happened. I would have done the same in your position. Now go. Донесли до него, на него. Можно было не... Ну, я не знаю. Но у меня почему-то в голове окнуло, что надо бы донести на него. Может быть, и не прав я был. Дичь какая-то происходит. Сон, мне кажется, да? Still here? Go on. They're waiting for you down below. Ладно, пошли. Don't be afraid of the dark and the witch. Just descend. I'll be waiting for you in the basement. I promise. Please don't leave me alone. It's dark. The witch could be hiding in here. Don't you worry about nothing. You're not alone. Your sister is further below. There is a mass of flesh and blood above my head. Like I said, nothing to worry about. You've changed and now you see it. You're finally able to see the truth. Go on.
Fear nothing. Ну да, теперь мы видим, как вот Николай видел, да? Don't you need light to see me? It's one of the candles from my mother's room. The Eye of Providence is engraved on it. Victoria, are you all right? Nermin, Nermin? The man from my dream? the king is coming. I don't understand. Who is Nermin? He had a human form. He felt pain and walked upon the earth, and he was about to become... But Nikolai killed him! Nikolai? Nikolai slaughtered him like an animal, feasted on his body and drank his blood. Nikolai is the man who helped me in my dream. To find you. It wasn't a dream. Nikolai was nothing but a vessel, a host to our future king. It was Nermin who helped you. And now you're about to help him. How? All in good time, brother. What happened to you? I'm at peace. But you are so different. I saw you upstairs moments ago. You were young and full of life. And I still am. Are you dead? I'm in a safe place. What? Where? Be patient, brother. Our parents were supposed to be here. Where are they? They are dead. You're right. I remember now. Father died in my arms on the island. And mother died in our house. When did this happen? She was ill. Her heart was dark and sad. Her life force collapsed after father left. But I don't remember how she died. I don't remember that day at all. Stop lying to yourself, brother. You know the truth. I don't think I'm not sure. Are you ready? Опа. I must be dreaming again. This is just a nightmare. The book was destroyed. You are not real. This is not a dream. Jadwiga's body is laying preserved, untouched. A new Sekra book will be written, all thanks to you. That's impossible. I don't remember. It's all right. Calm down, brother. It just means you're doing your part. You're feeding the king with your soul. Nermin is possessing me? I hear voices from outside the house. It is time, Benedek. The people of Sveti Kotar are free from the chains. They are here to save me because I saved them. That's false freedom. You'll be used to fulfill the prophecy of Ksag and to crown our king Nermin. And then you will join me in Ahrizat to become a slave of Kasag. You will be safe with me. My time may have come, but I cannot be a slave anymore. I found God in people. I'm free. I'm free, as I know what true faith is. И что? А что я должен как-то там... Подожди.
Что-то я не понял. А где я там должен был это... Как-то не спускаться, да? Что-то не пойму я. Так, там мы спускаемся в подвал, да? Проснулись, спустились в подвал. И... Что-то не понял я. А где там что? Что-то странная концовка какая-то. Все живы оказались. Хатур оказался жив. Сейчас, подождите, я пытаюсь понять. Ну вот эти, я же говорил, эти лица, да, они перенесли себя туда. Разработчики. В игру. Подожди, не могу понять. Вопрос такой. Ну, пришла... Мы проснулись... Что-то я не понял. Подожди, мы деваха... Мы проснулись. Где деваха? Нас отправили в подвал. Там... подожди, а как я там должен? Я там... А там у меня выбора не было. Подожди, спички были. Меня заперли. Не понял. А где что там я должен был еще сделать? Так, секундочку. Что-то я немножко подвис. Подожди, сейчас я пытаюсь вспомнить. О, так, ну-ка, прохождение. Так, прохождение. Quest time. Ага. Мотаем. Так, ага. 16 страниц. 16 страниц. А что здесь? Так, подожди, этого ничего не было. Это что за ерунда? Я что-то такого не... У меня этого в концовке такого нет, что здесь сейчас... Так, секунду, подожди, что это такое? Путь правды. А, прохождение игры — это путь правды. Ну все, это концовка, оказывается. Я сейчас просто начал читать прохождение, пытаться понять. О, а тут еще вон он что. Да, кстати, вот если мы пошли к домику тому, выложили предметы, можно было попасть... Я что-то не понял концовку. Камин. То есть так и так... Так и так жопа какая-то, да, происходит. То есть у меня плохая концовка, что ли? А другая концовка какая должна быть? О, что-то как-то, знаете, я не знаю. Я что-то не... Я, если честно, немножко в какой-то прострации даже. Я что-то не... Поначалу мне игра понравилась. Середина игры мне тоже нравилась. К концу еще она мне продолжала нравиться. Но когда вот эта херня началась с какой-то этой ведьмой, с матерью вот этой, и все такое, и...
Хотя... Да и концовка какая-то непонятная. Что, зачем? И сам додумывать, что, куда... Ну, тут есть, видите, ритуал там еще над этот... какой DLC, да? Надо, может быть, покопаться в них, проходить их. Может, что-то нам раскроются тайны. Ну, сейчас пока что я небольшой в прострации сижу, я что-то недопонимаю. То есть, и у меня столько идей было в течение прохождения игры, там, то есть, и то, и сё, и там, и это, и пятое, и десятое. Потом включилась какая-то мистика, и пошло все по пизде, так можно сказать. Я больше никак не могу выразиться. Какая-то мать, что-то там это, твою мать, не твою мать в кровать, твоего отца, там все такое... Мать моя женщина, что-то это, спаси, не помоги, сестра вся окровавленная, проснулись, сестра мелкая, чё за дичь? Что к чему, как я должен догадаться, что там? Этот с ножом подошел, меня рубанул, все. Что к чему, как я должен как бы скомпоновать кашу эту всю, что под конец нам выдали? Просто, знаете, такое ощущение, что на, вон, каша тебе, жуй, не вякай, да, там. Чё я должен понимать, как? Мы спустились, нас рубанули, все. Я начал думать, как можно там выжить, но там никак не выживешь, да? Там он туда, я пытался на балкон попасть, туда никуда не уходит. То есть, по сути, получается, что... А что получается? Этот хер, что ли, не погиб? Хатун. Да, я прям огорчен, концовка я огорчен, прям я не ожидал. Конечно, да, там, если посидеть, покумекать, подумать, там все такое, ну, блин. Когда ты думаешь об одном, потом думаешь о другом, потом третье, и когда тебе включают мистику, и ты должен еще понять, что отец твой бросил, поехал сюда, это полюбила, она грешная, повесилась, все такое. И что-то еще, все накапливается в кашу, в мясо вот это все превращается, все там... Ты сидишь, блин, и не понимаешь. Я не знаю. Ну, есть у нас там две DLC-шки, по-моему, да, вроде бы ритуал и... Ладно, ребят, я много чего могу болтать, я просто не ожидал концовки такой. Я думал, что дальше мы там будем сейчас играть, ну какая-то концовка, заставка, что-то будет там такое. А здесь ничего, просто ножом пырнули тебя и все. То есть новая книга там будет все равно. Мать не умерла, она там это, ведьма это. То есть, короче, получается, что ведьму сложно уничтожить. Что-то как-то... Ребят, ладно, я, если честно, я не знаю, может вы поняли, я что-то недопонимаю. Ну, мне не понравилось. Реально мне не понравилось. Я убил такое количество времени на эту игру в надежде получить в конце что-то интересное. Что-то в плане интересной концовки какой-то, что они там выберутся, вот особенно здесь на картинке, да, там, они выбираются, там, спасаются, все ништяк, там, сестру как-то вытащили, там, да, ребенок погиб, но мы выбираемся из этого города, все, там, это, как-то там, разнесли в пух и прах эту всю общину, все такое. А началась какая-то в конце просто блевотина, просто в воду какую-то спустились, какие-то духи, мухи, хуюхи. Я просто не знаю, я просто жалею потраченного тупо банально времени на эту игру. В конце мы с этим подрались. Чё дрались, кого дрались, чё, зачем мы его убили, для чего убили. Эти в конце нас все равно пырнули ножом. Путь правды, ну я гляну, что там путь правды, там что такое. Но перепроходить эту игру еще 100-500 раз, чтобы попасть, ну, понимаете, это без подсказок ты не пройдешь до пути правды, понимаете? А 100-500 раз проходить эту игру, чтобы получать одну и ту же концовку, ну, это не камильфо. Не, ребят, ну, DLC-шки глянем, ладно, все, что возмущаться, ну, прошел и прошел, как есть, так есть, ну. Такое уебищное, если честно, окончание игры, это просто... Ну, у меня больше слов никаких нет, я не знаю.
Вот. Ладно. И не с таким дерьмом сталкивались. Как говорится, shit happens. То есть, и не такие игры проходили. Еще хуже были концовки. Да нет, это одна из самых худших концовок, которые я видел в играх. Вот, ладно, ребят, хватит разглагольствовать, хватит возмущаться. Я просто немножко даже, вот, говорю, слышали, я прям затих, потому что я не ожидал такой концовки. Но. Вот, посмотрим DLC-шки. Если вам понравилось видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии. С вами был Иллинойс и игра с каким-то с убогой концовкой, просто недоделанной какой концовкой. Saint Kotar. Святой Котар. Все, всем пока.